Okay, guys, we count 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright guys, welcome to your class number 2 for Introduction to Salsa Dance. Chicos, bienvenidos y chicas a la clase número 2 de tu introducción a la clase de salsa. Alright, so, si ven en el comienzo, lo que hicimos fue merengue. I know, esto es una clase de salsa. Right? So guys, you see we did merengue when we start. Right? So we know, right? So it's a salsa class. Right? Pero chicos, merengue pienso que es uno de los ejercicios más sencillos para empujar a las personas a mover las rodillas. Right? Esto va a evitar que parezcan mecánicos cuando bailan. Right? So esto les va a ayudar en dos cosas: a mover las rodillas, right? Y eso va a ayudar a mover las caderas un poquito. Right? A pesar de que el enfoque en los chicos es más de esa parte de arriba, ya trabajaremos en el futuro en eso, pero mi trabajo del hombre va a ser más acá arriba, right? Right? Y la chica va a ser en las caderas. Right? So, esto es para los hombres, esto es para la chica. Pero a pesar de que uso merengue, es solamente para, digamos, para aflojar el cuerpo más, y de esa manera se ve más natural cuando bailas. Right? So guys, when we dance merengue, it's the best exercise because it's super simple steps. You just go step one, step the other one. It teaches you how to roll from the toe to the heel when you step, right? So don't do this, right? Because then it's gonna make you look mechanical. If you wanna look natural, you gotta roll from the toe to the heel and bend the knees, right? So we always gonna have slightly bend the knees, right? They're gonna move your hips a little bit, right? But the focus of the guy movement is gonna be in the upper body. Eventually we wanna work on that part. Right now, I want you to focus on the steps and the knees, right? So that's what we do. This is why you're gonna look natural when you do it, right? So to kind of break down the exercise, so the way this become a drill for you guys, I want you to do this, right? You go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Notice how I roll my feet from the top of the heel. 6, 5, 6, 7, and 8. Right, chicos, para que esto sea un ejercicio que puedan hacer repetir mucho, uno de los problemas más grandes en gente que quiere bailar es de que se ven muy tiesos, right? Muy like palos. Right? Entonces, esto es uno de los mejores ejercicios para estar soltando el cuerpo. Right? Right? La única manera que lo van a lograr, váyanse desde la punta del pie hasta el tacón, no marchando con el pie plano. Right? So, tienen que irse desde la punta hasta el tacón y al mismo tiempo hacen el cambio hacia el otro pie, pero vean cómo doblo las rodillas, como está subiendo escaleras. ¿Verdad? De esta manera sus caderas se van a mover un poquito. En el futuro les vamos a enseñar cómo trabajar en la parte de arriba, pero ahora enfóquense
en la parte de abajo. De esta manera, cuando bailan, es natural. Y todo lo que hagan en este ejercicio, una y otra vez. Una y otra vez. All right? Okay. Okay, ladies, the thing to remember about merengue step, obviously we're going to start with the right foot for ladies, okay? But making sure that you are doing, like Waldo told you earlier, toe, heel, toe, heel. And it might make more sense, your analogy, like if you were stepping up on steps, right? If you were going to take, like if you ever done step aerobics or something, they have a step and you step onto it, right? And you step onto it. So you're going to step toe, heel, toe, heel. So just kind of imagine, maybe that analogy works for you, that you are climbing up steps. You're climbing up steps. And that's going to really help your brain focus on, oh, okay, I have to toe, heel, and it's going to make your body move in that way. The whole concept of merengue, the why we teach that exercise in the beginning, is because it's going to help you with your basic step, that fundamental movement of the pendulum hips, all right, and the bending of the knees, which is really important. So let's go ahead and do the counts together. All right, if I'm facing this way, I'm going to go ahead and start with a lady step on the right for merengue. 5, 6, do it with me. 1, 2, 3, step here. 5, 6, 7, 8. And don't worry so much about upper body. We're going to get into that as you go through the levels and the units of our courses. Okay, last time, here we go with the counts a little faster. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En español. Ahora, chicas, si ven, estamos practicando merengue. Es uno de los mejores ejercicios que pueden hacer para estar soltándose un poquito y en especial enfocarse en el movimiento de las caderas. Que vean que el movimiento de las caderas es el resultado de cómo pisas, ¿verdad? So, lo que van a hacer es irse desde la punta del pie hasta el tacón, ¿verdad? Al mismo tiempo de que están doblando sus rodillas. Y todo lo que tienen es hacer un paso a la vez. Si ven, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No se preocupen por la parte de arriba. Eventualmente les vamos a enseñar cómo mover el resto del cuerpo. Pero ahora, para no confundirse, enfóquense solamente en la parte de abajo de tu cuerpo, ¿verdad? So, vamos a hacerlo con cuentas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alright guys, so that was merengue in the first part. Now we're going to teach you a drill, alright? So that way you can do in different directions, alright? I want you to understand, salsa can go, or you can move in many different directions. So I want you guys right from the beginning to get used to do that. Right? Alright chicos, después de merengue lo que vamos a hacer es un ejercicio para que aprendas de que se puede mover en diferentes direcciones. Salsa no tiene que ser solamente en un mismo lugar. Quiero que se acostumbres desde el principio a moverse en cualquier dirección sin afectar tus pasos. Right? So, el tiempo va a ser de esta manera. El número 4 y el número 8 son pausas. So, no me voy a mover. ¿Verdad? So, lo que voy a hacer, voy a empezar con mi pie izquierdo para los chicos. ¿Verdad? So, voy a hacer esto. Mi peso está en el pie derecho. Me voy a ir un paso pequeño hacia adelante. Voy a empezar en el mismo lugar y después pongo mis pies juntos. ¿Verdad? Voy a hacer lo mismo con mi pie derecho. Me voy adelante en el mismo lugar y junto. Pero apliquen la técnica de merengue. Si ven, cada vez que van a pisar, se dobla la rodilla y empiezan por la punta. Entonces, cuando me voy hacia adelante, hago lo mismo. Por la punta, después en el mismo lugar y después en el mismo lugar. Pero vean que sigo haciendo la técnica de merengue. Si ven, este es en el mismo lugar. Ahora, cuando me voy hacia adelante, hago exactamente lo mismo. ¿Verdad? No voy a hacer esto. Porque después se convierte en mecánico. ¿Verdad? Tienen que acostumbrarse, es por eso que empezamos con merengue, para que la técnica que usan de moverse de esta manera, la transfieren cuando hacen de los siguientes pasos. Por ahora, me voy a ir adelante con el izquierdo, haciendo lo mismo de las rodillas, después con el derecho. Pero ven, lo mismo que hago en el mismo lugar, lo hago, pero asegúrense no irse muy grande, porque es más difícil. So guys, look, you do the merengue, you do exactly, once you get this part, you see it rolling from the toe to the heel. Right? So when I go forward, I'm still doing the same thing. Notice that I'm going to go forward one step with the left, then one step with the right, but I'm not going to stop doing this thing that we do the first drill. Right? Now,
You're gonna pause in 4 and 8, so the time is gonna be like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, ladies. So to see your steps, you're going to do the same concept. All right. Remember, we have a merengue. You know the drill. You've been doing that. And we're going to take it forward, like Waldo said, with the counts, pausing on 4 and 8. And remember, toe heel and keep it soft. What we don't want to see is that you're slapping the ground. Ba, 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 ba. Remember, it's a soft movement. We're thinking about the hips and the pendulum and making sure toe heel. So let's go ahead and do it with our counts going forward. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7 again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 from the back. Alright, chicas, recuerden, estamos haciendo la misma técnica de hacer merengue, pero ahora lo vamos a hacer cambiando la dirección. Nos vamos a ir 2 veces hacia adelante. Primero se van a ir adelante con el pie derecho. Van a hacer 1, después en el mismo lugar en 2 y después en sus piernas juntas en 3. Es pausa en 4 y se mueven adelante en el 5 con el pie izquierdo. Después en el lugar en 6, juntos en 7 y otra pausa en 8. So, hagámoslo con cuentas. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se les olvide siempre mantener dobladas las rodillas cuando pisan para que no se vea mecánico. Okay, guys, all right, so I want you to be aware we are working 5 different basics, all right? So right now we start with the in place with merengue, all right? We went forward, all right? So that's your second basic step. The third basic step is a side step, all right? Okay, chicos, quiero que sepan que estamos trabajando en 5 diferentes básicos. El primero fue el merengue en el mismo lugar. El segundo es irse adelante con el pie izquierdo y el pie derecho, all right? El tercero es un paso lateral, all right? So lo que vamos a hacer, igual, como siempre. No se los olvide seguir haciendo esto, pero la única diferencia, pequeño, me voy a ir hacia un lado izquierdo, en el mismo lugar y los junto. Número 4, otra vez es una pausa, me voy hacia la derecha, ¿right? En el mismo lugar, ¿right? Y después los pongo juntos y es otra pausa. So, el tiempo es este, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Alright guys, so you see, I'm going to do a side step. So I'm going to go to my left. Make sure don't go too big. You can do it as wide as your shoulders are. So you hear 1. Alright, I'm going to step in place. Alright, y then you put it together. This is going to be una pausa. Alright, you're going to pause. I'm going to go to my right. I'm going to step in place and then put it together. So I'm going to do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now, I want you to understand the technique in all these steps, all right? Don't fully transfer all your weight. Don't move your whole body where your feet is, all right? Imagine that your body stay in the center. It's only the legs switching, but transferring the whole weight, all right? If we do throw on our body to side, it will be very unstable, right? So you cannot keep your body in the center, right? Without doing this, right? I'm not doing this, right? So chicos, vean que mantengo mi peso en el centro, me muevo hacia un lado, right? Pero no quiero que muevan todo el cuerpo en donde están pisando porque después es inestable, right? So trato de mantener mi cuerpo en el centro y es la pierna la que se mueve más. Yes. Me muevo un poquito, pero no completamente, solo un poquito. De esta manera siempre estoy en el centro y soy estable cuando hago esto. Right? Right. Okay, ladies, one tip that I want to give you all when you are moving from merengue exercise to some of the different basic steps is that remember in merengue, we
step one foot and then we step the other foot, right? We do step with our full weight. We're stepping with our full weight. So as you get into some of those other basics, I want you to remember it's the same thing. We are not simply tapping. You've got to still move your full weight. It's still stepping, still with the merengue motion, okay? So that's really, really important, all right? So as we're doing our side step, I'm going to do it with the lady count so that you can see. All right, we're going to start with our right foot. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The other thing that I usually tend to see is that ladies start getting confused, or follows, I should say, whenever we hit that 3, right? Sometimes I'll see this. 1, 2, 3, 4. Oh! And we forgot to switch our weight. So that's why I want you to remember, every time you step, you have to shift your weight. Just like if you were walking this way, right? You wouldn't walk like this, right? You still have to switch your weight. And so that's a fundamental that I want you to remember for the duration of your salsa course experience. No matter what step you're doing, you are going to be changing your weight. So again, with the side step, let's do it again. 5, 6, here we go. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿En español? Ahora, chicas, un problema común que se ve en estos pasos es de que a veces las chicas olvidan, o los chicos también, cambiar el paso completamente. Asegúrense de que cada vez que pisan se transfieren completamente el paso. O sea, se van a ir hacia la derecha, este se le llama paso lateral. Después pisan en el mismo lugar. Cuando ponen las piernas juntas, cambien el peso. Si ven ahora su peso está en el pie derecho. De esa manera es fácil que el pie izquierdo se mueva. Otra vez esa parte, vamos hacia el lado en 1, en el mismo lugar en 2, lo juntamos en 3. Como hicimos en el básico es una pausa en el 4, ahora te vas a la izquierda, de ese 5, en el mismo lugar en 6, transfiere su paso en 7 y listo para otra vez para hacia el otro lado. Ahora esperen con mis cuentas, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alright guys, so let's go to the next basic, right? So what we did, we work in place, we move forward, we move to the sides. Now we're going to go straight moving back, right? So we're going to be here. Same thing, we're going to start moving with the left foot. Make sure don't go too big, all right? But you have to transfer your weight doing the same thing, all right? So when I'm just going to back 1, 2, 3, switch in 4, back in 5, 6, 7, switch in 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Notice that I transfer my weight every time I step, all right? Same concept, just backwards the way you're moving forward. So you apply the same technique in every single step. All right? My hands always I keep it here. Don't worry about it, what we do with the arms. Eventually we teach you how to move the entire body. All right, chicos, lo que vamos a hacer es cambiar la dirección. Empezaste caminando en el mismo lugar. Después tú moviste forward. Después nos movimos hacia los lados. Ahora nos vamos a mover hacia atrás en línea recta. So, esto voy a estar aquí. Lo que voy a hacer es pisar hacia atrás con el pie izquierdo en el mismo lugar con el derecho y después lo junto con mi izquierdo. Transfiere tu peso. De esta manera puedes mover tu pie derecho en la siguiente parte. Me voy hacia atrás, right, en el mismo lugar y cambio mi peso para prepararme y empezar otra vez. So, el tiempo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. All right, ladies, before we get started counting, I want to give you one tip, and that is to, as you go through the course when you're learning basics and beyond, I want you to think about maintaining your chest as your axis over your lower half of your body. You don't want to be dancing like this. You don't want to be dancing like this. Okay? You want to make sure for salsa, you want to make sure knees are always bent a little and your upper body is essentially going to be over your hips. All right, so I'm going to show you from this angle with the count so you can see and kind of maintain that body posture is really important on your axis. So here we go. We're doing the basic step back. 5, 6, 7, let's go. And 1, 2, 3, hold 4, and 5, 6, 7, again. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Again. So I'm going to switch angles en español. Alright, chicas, no se les olvide, utilicen la misma técnica que me estamos utilizando hasta ahora en los pasos. La única diferencia, ahora la dirección que te mueves es hacia atrás 2 veces. Primero empiezas hacia atrás con el pie derecho, en el mismo lugar con el izquierdo, junta los pies, transfieres tu paso, ahora te vas atrás con el izquierdo, en el mismo lugar con el derecho, los pones juntos y transfieres tu paso. Con cuentas 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Okay guys, now this is the end, alright? So now we're gonna go through the actual basic step that you're gonna do with our style, alright? So, but I want you to do something, right? So that way this is gonna avoid right from the beginning for you guys to look mechanic when you do this. Try to avoid to end with your feet together. There's nothing wrong with that. Many people actually do it that way because it makes it easier, right? But I would prefer if you step back a little bit, not too much, just a little bit in the third step, and then you step forward and you step number 7. So that way it's gonna avoid right from the beginning to don't look mechanic. Because sometimes when we do this, it becomes an habit, then automatically you look mechanic when you dance salsa, all right? But when you travel more, all right, it's gonna help you to avoid that, all right? So when I step forward here, I switching my way before to go the next part, all right? So watch this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, all right? Y that's gonna help you right from the beginning to look natural all the time. All right, chicos, quiero que hagan ahora el básico que van a utilizar en este estilo de baile, all right? Pero no hay nada equivocado con hacer esto, pero traten de evitar tu pisar con tus pies juntos en la cuenta número 3 y en la cuenta número 7 para evitar desde el principio no verse mecánico, right? Si ven esto, no es bueno, pero cuando viajo más va a evitar no verse mecánico y se ve más natural. So, el tiempo va a ser va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. All right, ladies, it's the final step. So let me just give you one tip before we do our basic step. Remember, ladies always start with the right foot. I'm going to show you from this angle. I have a special tip for you guys that are just learning. It's really going to help you out. It's called the toe-heel rule of your basic step. Okay? So to avoid being mechanical, right, like step in place together, step in place together, which you don't really want to take with you through the levels, you want to make sure your feet are in line. So remember the toe-heel rule. So what is that? Toe. Since we're starting with our right foot, you're going to look at the right toe, okay? And you're going to match it when you step back as close as you can to the left heel. That's going to keep your steps condensed so you're not taking huge steps every time. And it's going to make sure that you stay in that line, okay? And that your feet aren't together. So you're going to make sure right toe with left heel. So let's do the count number 1 through 3. 5, 6, 7, here we go. And 1, 2. Now on count 3, you're going to do the toe heel again, except it's switched. You're going to bring your right heel and try to make it as close as you can to that left toe. All right, and that's going to keep your feet in line. All right, on the 4, of course, you hold, you don't do anything. On 5, toe heel rule again. So you're going to take that left foot and it's going to go close to the right toe. That's your 5. In place in 6, and toe heel rule again. You're going to take the left toe close to the right heel. So just remember, you don't have to think about which foot is toe, which foot is heel. Just remember, every time you step forward or every time you step back, okay, your toe of one foot and your heel of another foot need to be close together. So let's do the whole thing with counts. Here we go. 5, 6, 7, take it back. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. Again, 1, 2, 3, 5, 6, 7. En español. Alright, chicas, hay una regla que nosotros utilizamos o manera de
de evitar hacer pasos grandes, pero al final es tu preferencia cómo los quieres hacer. So, lo que vamos a hacer es conectar la punta del pie con el tacón cuando pisas. So, si ves si vas detrás con el pie derecho, está cerca del tacón, solo ten cuidado de no pisarte tú sola. Pisa en el mismo lugar con el pie izquierdo, y después lo haces otra vez. Si ves hacia adelante, estás cerca de la punta del tacón y te vas hacia atrás. Lo que evitamos es terminar con los pies juntos para que no te veas mecánica cuando haces los pasos. Empezamos del principio con cuentas: 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Alright guys, you guys made it. Yay! Chicos, chicas, lo lograron. Right? Ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner todo junto. De esa manera ustedes pueden hacer esto una y otra vez, ejercitar los pasos y convertirse en unos buenos bailarines. Alright guys, what we're going to do is drill this. We're going to put everything together so you can follow the video and do it over and over again. Alright, so that way you can become a better dancer. But before we start, a little tip. Alright, this is for balance. One of the problems that people have is very common is that they dance and they don't know why they always like very off. Right? That's because it's kind of like dancing a cable. If you put your body feet straight and then you do that, it's really easy to lose balance. So what we do, we put the heels together and we open the toes a little bit. Not too much because that looks weird. Just a little bit, right? And then that's how you do your steps, right? So you see us, we see always pointing to the side, right? At the same time, for safety, keep your weight in this part of the foot here, right? So the waist is inside, not outside. Because if you keep it straight, it's easy to go outside, right? It's the more common injury for dancers, right? So what you do is you keep it here, you keep it in, y that one keep it safe. So vean chicos que lo que hago es tener mis tacones juntos y mis puntas separadas, no demasiados para que no parezcan patos, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a evitar el problema de, como el equilibrista. So, si estás en un carro y haces esto con los pies rectos, es muy fácil perder balance. Si lo mantienen de esta manera, siempre van estables. Y cuando hacen su básico, es exactamente lo que hacen. Si ven, nuestras postas están allá, no están completamente rectas. So, ahora, desde el principio con cuentas, empezamos con merengue en el mismo lugar. Vamos a hacer cada paso 2 veces. Right? So, we're going to start with merengue. You want to do step twice, alright? Just like we did in the video. So 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, forward, hacia adelante, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, side step, lateral, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, step back, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, now you basic step, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And you did it. Awesome job, guys. Practice. We'll see you next time. Bye, guys.